So, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to Liakat's IELTS program. So, as you can see in the screen that it is written writing test, so you can easily get the point that what class it would be today. So we are going to talk about the writing module and how it works. So first, let me go with the duration of it and the tasks of regarding writing module. And we all know that there are two groups in IELTS program যে আমরা সবাই জানি যে এখানে একাডেমিক অ্যান্ড জেনারেল ট্রেনিং এই দুটো গ্রুপের participation হয়ে থাকে. But the thing is here you can follow the or there is a difference between tasks. Okay, I will go more on it, but let me go with the briefing at the simple briefing about it, that writing test will be about 60 minutes and there will be two tasks. You should spend about 20 minutes on task 1 and about 40 minutes on task 2. Why is it? Let me go with the number of words. Like task 1 will include you have to write at least 150 words, and task 2 will be included with you have to write at least 250 words. So you can now guess that যে কেন আমার 20 মিনিট এবং 40 মিনিট, কারণ আপনাকে টাস্ক 2 তে একটু বেশি লিখতে হয়. So that's why the time is here. Now you have to divide at yourself. যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি 250 words, তাহলে obviously কিছু সময়টা আমরা নিজেরাও হচ্ছে divide করে নিব so that the writing may be more appropriate and suitable for IELTS. Now let me go যে এখন task 1, task 2 আবার বলেছি যে আপনার academic and general training এ difference আছে. Then how does it work? Let's learn with it. If I go with academic writing test, একাডেমিক কথাটা দ্বারাই আমরা সহজে বুঝতে পারবো যে একাডেমিক মানে পড়াশোনা রিলেটেড আপনার টপিকস থাকবে, অথবা আপনাদের লেখাগুলো কিছুটা ফর্মাল স্টাইলে হতে হবে। একাডেমিক মানেই আমরা বুঝি বা অফিসিয়াল সাইটসে আমরা বুঝি যে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হয়। আর যেহেতু রাইটিং সেহেতু আমরা হয়তো বা স্পিকিং লিসেনিং এ বা হচ্ছে রিডিং এ কিছুটা হলেও হচ্ছে ইনফর্মাল ওয়ার্ডস পেয়ে থাকি, বাট রাইটিং একাডেমিক উইল ফলো দ্য ফর্মাল ওয়ে অফ রাইটিং। অ্যান্ড জিটি রাইটিং টেস্টে হচ্ছে আপনার টাস্ক 1 এ সেম, এখানে কিছুটা ইনফর্মাল, but let me go with the task descriptions now. So task 1 এ একাডেমিকরা যা করবেন সেটা হচ্ছে you need to present a table, graph or chart, map or diagram etc. এখানে এই মানে এটা মানে এই না যে প্রেজেন্ট বলেছি যে টেবিল গ্রাফ চার্ট মানে কি, এখানে আপনার টেবিল গ্রাফ বা চার্ট এরকম ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকবে and you need to explain it in 150 words. যেটা আপনার ওই গ্রাফে বা চার্টে থাকবে এক্স্যাক্টলি ওই ইনফরমেশন গুলো আপনি আপনার ভাষায় হচ্ছে লিখবেন। Candidate will define it in own words, information content in graphs, diagrams, tables and charts. যে কথাটা আমি বললাম, মানে ওইখানে যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলোকে আপনার নিজের ভাষায় সাজিয়ে লিখতে হবে। And GT writing task 1 will be for letter writing. এখানে আপনাদেরকে চিঠি লিখতে হবে in response to an everyday situation or problem. The letter may be personal, semi-formal, formal in style. So দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার letter writing এ you will find 3 types of it: personal, semi-formal or formal. এগুলো আমরা more elaboration এ যাব. Today we will continue with the almost the briefing on it, that overall writing module টা কি হয়ে থাকে. Then if I go to writing task 2, so this will be basically about essay writing. আর হচ্ছে এখানে আপনার একাডেমিক আর জিটি মানে যেমন আমরা টাস্ক 1 এ পেয়েছি একাডেমিকে আপনাকে গ্রাফ চার্ট ডিসক্রিপশন করতে হয় বা এক্সপ্লেন করতে হয়, আর এই
জিটিতে বা জেনারেল ট্রেনিং আপনাকে লেটার লিখতে হয়, বাট রাইটিং টাস্ক 2 একাডেমিক জিটিতে বোথ অফ দ্য সাইড এসে লিখতে হয়, বাট টাস্ক রেসপন্স উইল বি ডিফারেন্ট। যেমন essay writing in response to a topic which is presented as a point of view, argument, or a problem. Response should be written in a formal style. দেখেছেন? Academic money need to go or complete the essay in a formal style. Then essay writing in GT task in response to a point of view, argument, or problem. The essay can be slightly more personal in style than academic. মানে একাডেমিকে আপনার টোটালি ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফর্মাল ওয়ে অফ রাইটিং ইউজ করতে হয়, কিন্তু জিটিতে ইউ ক্যান ইউজ সেমি ফর্মাল or a little bit of informal style of writing, and are both of them topics same more or less. So this is all about the briefing about the whole writing module.